Okay students, today's our topic is about biomacromolecules. Biomacromolecules. What is meant by biomacromolecules? What is the special feature of the biomacromolecules? That means their molecular weight is above 1000 Dalton. Those molecules have the molecular weight is above 1000 Dalton, that become biomacromolecules. Below 1000 Dalton, that become biomicromolecules. Okay, and the important biomacromolecules are proteins, polysaccharide, nucleic acid. These are present in the cytoplasm. That is in the cell organelles. All the cell organelles are also considered as a biomacromolecules. Protein, polysaccharide, nucleic acid are considered as biomacromolecules. The molecular weight is above 10,000 Dalton. Above 10,000 Dalton ആണ് ഇവരുടെ molecular weight എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and first is a nucleic acid. First biomacromolecule is a nucleic acid. What is a nucleic acid? Nucleic acid is a genetic material. Two type of nucleic acid, DNA and RNA. DNA, RNA. I think you are familiar with the DNA and RNA. They are considered as a nucleic acid. Deoxyribonucleic acid. DNA is a deoxyribonucleic acid. RNA is a ribonucleic acid. What's the differences between DNA and RNA? Based on the presence of sugar molecule. The case of DNA, deoxyribose sugar molecule, deoxyribose DNA, right? Deoxyribose. RNA ribose sugar. Ribose sugar. So, these are two type of nucleic acid. And in this nucleic acid, and this is considered about DNA, most of the organism, DNA is considered as a genetic material and RNA is a genetic material, viruses only. Virus is genetic material and RNA, baki ella organisms DNA is considered as the genetic material. And in the nucleic acid, what is the building block of the nucleic acid? It is a nucleic acid is considered as a heteropolymer. It is a heteropolymer. Polymer, hetero means different. Hetero means different. Polymer means many monomer units. Many monomer units. So, in the nucleic acid is considered as a heteropolymer. That means it consists of, nucleic acid consists of different polymer. And what is the polymer of the nucleic acid? And polymer means the many monomer units, the linking of the monomers to form polymer. Monomers in the combination മൂലമാണ് polymer form ചെയ്യുന്നത്. That is, the building block of polymer means the monomers ആയിരിക്കും. Monomers. Okay. അപ്പോൾ nucleic acid ന്റെ monomer ഏതാണ്? Which one is the monomer of nucleic acid or building block of nucleic acid? That is a nucleotide. Nucleotide. In the last class we discussed it. What is a nucleotide? What is a nucleotide? That is one sugar molecule. One sugar molecule. Okay. Then sugar molecule plus nitrogen base. Nitrogen base. And here phosphate group. That is the structure of nucleotide. This is a structure of nucleotide. Okay. OH. This is a structure of nucleotide. Here this nucleotide is considered as the building block of nucleic acid or it is considered as a monomer of nucleic acid. Okay. Then this is how these monomer are linked together by a bond. Here you can see the structure of the, you can see here many nucleotides. 1, 2. This is one nucleotide. And second, this is another nucleotide. Here another nucleotide. And here another nucleotide. Okay. And different nucleotides in a combination. And each രണ്ട് nucleotides in a combine now I told there is a building block of the nucleic acid is considered as a one nucleotide. This is considered as a one nucleotide. And it is linked to another nucleotide by ester bond. By which bond? Ester bond. Both nucleotides are connected or linked by the bond is known as ester bond. Which bond? Ester bond.
Okay, and then DNA. Now I told you nucleic acid are two types, DNA and RNA. And DNA is considered a deoxyribose sugar. And this DNA, different forms of DNA is there. A, B, C, D, Z, like different forms of DNA is there. And the structure of the DNA, different forms, different secondary structure are also proposed. But the famous structure of the DNA proposed by Watson and Crick. Watson and Crick. But DNA എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫേമസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക്. വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് they proposed the double helix model of DNA structure. Double helix model of DNA. Okay, double helix model. What's a double helix model of DNA? That is, they are arranged in a anti-parallel in direction. Arranged in anti-parallel in direction. What's meant by anti-parallel? That is a and each chain is the considered as a polynucleotide chain. DNA രണ്ട് ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിനെ ഓരോ ചെയിനും പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. Polynucleotide. ഓരോ ചെയിനും considered as a polynucleotide. That means each chain consists of many nucleotides. Like this, another chain is also there, and that is also another polynucleotide chain. അങ്ങനെ രണ്ട് polynucleotide ചെയിനിന്റെ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നാണ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഓഫ് DNA structure. And it is arranged in anti-parallel. That means one chain started here 3' direction ആണെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 5' direction ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അടുത്ത ചെയിൻ ഇവിടെ 5' direction ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ 3' ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ 3' ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ 5' ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 3'. ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. They are running anti-parallel direction. Both chains are. And here you can see this consider this is a particular region. ഈ ഒരു particular ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. What is the structure of the DNA? The structure of the DNA ഈ ഒരു particular region ഉള്ള ഒരു DNA യുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, and here the backbone of the DNA. This is considered the backbone of the DNA. Backbone. That backbone of the DNA consists of, this is a sugar molecule. Sugar molecule. And here the phosphate group. So the backbone consists of sugar and phosphate group. ഈ കാണുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഇവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. But this is a backbone of the DNA consists of the sugar and phosphate group, and the inner portion have the nitrogen bases arranged perpendicular to this backbone. Or perpendicular to the nucleotide. ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈച്ച് അതർ ആയിട്ട് ഈ നൈട്രജൻ ബേസസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് ദ DNA. DNA is a double helix manner structure, and in this double helix means they are arranged in a helical shape, and it consists of two polynucleotide chain. Each polynucleotide chain, the backbone of each polynucleotide chain consists of sugar molecule, phosphate group molecule. At the inner side of this backbone having the nitrogen bases. They are arranged face to face each other or perpendicular to this backbone. Okay, and clear ആയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പല ഈ ഒരു DNAയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട് പ്രസന്റ് ആണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇസ് എ പോളിമർ ആണ്. DNA is also a polymer, അല്ലേ? പോളിമർ മീൻസ് മെനി മോണോമേഴ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ലിങ്കിങ് മെനി മോണോമേഴ്സ്, അതായത് മെനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഏതൊക്കെ ബോണ്ട്സ് ആണ്? ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനി ആൻഡ് സി ഹിയർ ദ ഇന്നർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് നൈട്രജൻ ബേസസ്, അല്ലേ? ഇന്നർ പോർഷനിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, അതിന്റെ നൈട്രജൻ ബേസ്, ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ നൈട്രജൻ ബേസ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈച്ച് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ്
ടൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ നൈട്രജൻ ബേസസ് വരുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈച്ച് അതർ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ അഡിനീനും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ തൈമീനും. സോ വാട്ട്സ് how the nitrogen bases are linked together? That is the purine always linked with the pyrimidine. പ്യൂരിനും പിരമിഡിനുമായിട്ട് പ്യൂരിനും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യില്ല. പ്യൂരിൻസ് പിരമിഡിൻസ് മാത്രമാണ്. അതായത് അഡിനീനും തൈമീനും. യുറാസിലാണെങ്കിൽ RNA, യുറാസിൽ പെർസെൻറ്റിന് RNA. സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും. സൈറ്റോസിനും അഡിനിൻ നെവർ ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ഗ്വാനിൻ. Adenine never bonded with guanine. Cytosine never bonded with thymine. It's always they are paired with adenine with thymine, guanine with cytosine. Okay. So in nitrogen bases, in the case of adenine paired with thymine by hydrogen bond. What is bond present between these two nitrogen bases? This is a hydrogen bond. And between adenine and thymine, there is a 2 hydrogen bond. 2 double bond ആണ്. ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ guanine ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ട്രിപ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ ഇന്നർ പോർഷനിലാണ് അവരുടെ നൈട്രജൻ ബേസസ് വരുന്നത്. ആ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈച്ച് അതറായിട്ട് ദേ ആർ പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പെയറിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലിങ്ക് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ അഡിനിൻ വിത്ത് തൈമീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. guanine with the cytosine is a triple hydrogen bond. Again TA or AT അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറാം. ബട്ട് ജിയും ടിയോ ജി എയുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല, അത് പെയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് തൈമിൻ വിത്ത് അഡിനിൻ ഓർ അഡിനിൻ വിത്ത് തൈമിൻ ഡബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ സൈറ്റോസിൻ വിത്ത് ഗ്വാനിൻ ഓർ ഗ്വാനിൻ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ ബൈ ട്രിപ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. Clear ആയല്ലോ? That's a bond present between the nitrogen bases of the DNA. Okay. Next, next bond is a glycosidic bond. What is a glycosidic bond? How the nitrogen bases linked to the sugar molecule. How the nitrogen bases linked to the sugar molecule. That is by glycosidic bond. ആ ബോണ്ടിന്റെ പേരാണ് glycosidic bond. Glycosidic bond is a bond between nitrogen bases with the sugar molecule, pentose sugar molecule. Okay.